power of the waves tirelessly striking the rocks, as if the earth itself were breathing, is fascinating to me. In the forces of nature, there is an indomitable mystery. My first foray into the dark world of the Earth's crust revived in me the child who was always curious to see what lay beyond the horizon. I started exploring flooded tunnels to see with my own eyes the path followed by these underground rivers. I don't know if it's Jules Verne who unconsciously makes me dream of secret passages linking the Earth and an inner world. But now that I have started writing my own expedition log, I have no choice but to continue until I reach the end of the tunnel. Under the grip of my passion for exploration, I continue the work done by speleologists before me, traveling the world with my camera, discovering new networks to document. Then, one day, I receive an unexpected invitation that I simply cannot refuse. Pierre-Éric Desaignes, a French speleologist, has invited me to dive in the newly discovered caves in the south of China. This is the dream of any explorer, to discover a blank page waiting to be written on. The journey starts with 30 hours of traveling by plane and by car, until I reach a rural region far away from Beijing. Pierre-Éric informs me that in Duan County, more than 600 kilometers northwest of Hong Kong, the largest karstic system in the world has been found. In other words, the limestone region crisscrossed by the greatest number of underground rivers in the world. A network of fresh water filtered by millenary rocks. Formed millions of years ago, this scenery results from an intense competition between the upheaval of the Himalayas and limestone erosion, all the while subjected to humid weather and countless monsoon seasons. Scenery akin to Halong Bay, but firmly entrenched in an agricultural plain. Before joining my diving colleagues hailing from all corners of the world, I was curious to know how this group of Frenchmen, called the Bulle Maniaques, had found themselves in China. Jean Bottazy, a Frenchman based in the region, recounts the birth of this crazy project. Je suis en Chine depuis pratiquement les tout débuts des explorations étrangères en Chine. J'ai même fait le pas de venir m'installer par ici. J'avais vu cette grande vallée bien rectiligne avec cette grande rivière qui sortait d'une résurgence et je me suis dit, tiens, là, il y a peut-être quelque chose. Et quand Mandy m'a dit qu'elle était de Douane, donc elle m'a invité à venir voir un petit peu les phénomènes karstiques de la région. Et là, j'ai tout de suite été emballé par ce que ça représentait. J'ai simplement diffusé sur des listes de mails de plongée et de spéléo. Et puis j'ai fait une description du site. Et puis j'ai dit, ben voilà, s'il y a une équipe qui veut bien se constituer, il y a vraisemblablement quelque chose, c'est le moment d'y aller. Moi je l'avais lu, mais j'ai pas flashé. En fait, je lui dis ouais, bon, c'est en Chine, c'est super. Mais Seb, lui, il a vraiment flashé. C'est grâce à lui, en fait. Et je me rappelle la première fois que je suis venu avec mon fils et ma femme et notre première expédition, où on gonflait avec un petit compresseur qu'on avait trouvé à l'arrache, fait venir de super loin, qui marchait pas, et on savait pas si on allait réussir à plonger. Et on savait pas ce que ça allait donner ici. With the help of Mandy, a local guide and interpreter, the group begins prospecting the Chinese countryside. Villagers they meet take them to water holes and springs to explore. Après, c'est la surprise, en effet, c'est un course window. Après, ça passe ou ça passe pas. Je pense que quand il y a vraiment beaucoup d'eau, ça doit ressortir, ça doit couler et il canalise l'eau. Si ça résurge, c'est que il y a une galerie derrière. Ouais. Bon, la visite n'a pas l'air extraordinaire, mais c'est pas pire non plus. If from the surface some sites may seem more promising, it's still a bit of a lottery. You can only know what lies underground by diving.
Underground rivers are the last place in the universe where you cannot send a robot instead of a human. We dive into the water that is confined within the rock. As they move forward, Pierre-Eric and Bernard unwind the only lifeline that can bring them back to the surface. Here, water temperature is 20 degrees Celsius. The dive is comfortable. Progress is slow. They try to find a passage towards the source. When placing the line, they try not to disturb the sediments deposited on the rock. One sudden movement could make visibility almost nil. The cavities seem enormous. It's impossible to gauge their size just by looking at them. Having no visual reference with the surface, and with no natural light, they rely on their depth gauge. They realize that depth is now more than 60 meters. The further down they go, the longer it will take to go back up. Decompression is essential to come back up safely. Par rapport à toutes les autres cavités qu'on visite dans le coin, celle-ci a de la roche blanche, c'est quand même très joli et c'est très découpé, c'est très très belle cavité. D'aller voir ça, c'est beau, comme un paysage montagneux, tu sais, quand tu montes au sommet, là, pourquoi aller au sommet? Ça sert à rien, on est aussi bien en bas, ben, quand tu es là-haut, tu regardes en bas puis tu trouves ça joli, juste ça, voilà. While passing through another village, Bernard and Yves continue prospecting for new sites. On a l'air de s'arrêter dès les premiers mètres, avec une étroiture sévère, puisque ça fait à peu près 30 cm. Éventuellement pour aller voir en apnée, enfin, voilà, pour confirmer le renseignement des villageois, du moins du villageois. Voilà, on verra suivant le temps qu'on a pour venir jeter un œil éventuellement. Every option must be considered, even those that don't seem promising at first. Day in, day out, the map of a new continent is being drawn. A colossal, often thankless job. Enfin, on est parti à la Red River, donc, qui détenait dans ses profondeurs des pierres précieuses, voire des pierres semi-précieuses. Bon, on s'imaginait des plongeurs comme les plongeurs de perles qui allaient chercher des pierres et remontaient des pierres dans un petit sac. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici? Regarde. Génial l'équipement, je trouve. On dirait un bidon. I will help you. Okay. Beautiful equipment. But who can buy this stone? And why? There are some boss. They want this kind of stone, then they take it for decoration. If I want to buy this one, this stone, what's the price for that? 4,000 yuan. 4,000 yuan. Yes, very expensive. For 600 euros. 600 euros. Wow. In France, everywhere we go, it's forbidden to take everything from the nature. Stones, trees, everything. Oui, on touche peut-être à quelque chose qu'il ne faut pas toucher. Et visiblement, le plongeur, il tenait beaucoup, puisque il risquait sa vie, puisqu'il arrivait à descendre jusqu'à une quarantaine de mètres de profondeur pour aller chercher ce genre de pierres. Et les pierres sont vendues pour des riches hommes d'affaires qui doivent mettre ça dans leur salle à manger. Partout où on va, on est accueilli de façon assez extraordinaire. Donc le côté humain, en résumé, je disais quelquefois que en arrivant à côté de certains trous, si je ne plongeais pas, il y avait peut-être de telles choses à voir à côté des trous que c'était pas perdu. J'aurais pas perdu ma journée. Thanks to the Bulmaniac's efforts, more than 50 sites have been identified around the city of Douan.
Sebastian prepares an inventory and posts on the team's website. Despite the many hours already spent, work has only begun. The divers now spend more time at specific sites to try to find the end of the path. Pierre-Eric can then draw a sketch. Celui-là, j'en ai un souvenir qui est resté assez clair et assez beau parce que c'était un site vraiment magnifique. Avec surtout en particulier le plus beau souvenir, c'est l'entrée dans la galerie basse, qui est super belle et tout. J'avais dit que ça glissait. No mud and water, please. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que ce qu'ils ont balancé, là, c'est en train de descendre. Ils savent pas. Ça va, Serge? Je le sens pas de plonger aujourd'hui. C'est vrai que moi je suis barbouillé aussi. Ce qui est drôle, c'est qu'on l'a eu tous les deux en même temps. Donc, puis là, c'est par rapport à la source. Et que le point commun, c'est la source. Le point commun, c'est la source. Ouais, ouais. Yesterday you drink the water. Yeah. Always a little. We are many times in the water. And Sometimes it could happen in France when you have a big farm with many animals, and it's a big pollution. And it's happened sometime in France, and maybe I don't know if it's the same thing here in this village. Now the sugar cane. Yeah. They are planting the sugar cane and then they put the mechanical. They said it should be this problem. Yes, chemical. Yes. It's okay, we have the answer to our trouble. Chemicals are found in every freshwater spring in the world. We don't realize how toxic they can be. Chemicals are discharged into streams from which villagers then pump water for their daily needs. Without realizing it, they are polluting their own drinking water. Elsewhere in the world, cave divers have teamed up with local populations to preserve the quality of their karstic systems. Exploration continues at all costs. Before them lies a gigantic puzzle. parfois, on palme 5 minutes au milieu de rien, avec peu de visibilité, jusqu'à rencontrer un mur qu'on va suivre, mais on a une vision sur un cercle de 5 mètres de rayon à peu près, quoi, à tout casser. On retrouve un peu l'excitation de la découverte, de retrouver des galeries qui sont vierges et on sent qu'il y a un potentiel derrière. Pour l'instant, on en est dans le rêve, hein. Donc peut-être que cette galerie s'arrêtera sur une étroiture impénétrable dans 200 mètres, hein, mais voilà, pour l'instant, on est dans le point d'interrogation et c'est ça qui est excitant en fait. The Duan karst and its inhabitants produce the same effect on each of the Bulmaniac. It's a little as if they've been struck by lightning. The local government asks them for an account of their expedition. After sharing their discovery, the county announces that it will promote economic development through dive tourism rather than industry. An unexpected commitment that is without precedent. The cave divers' passion and their discoveries breathe new life into a region desperate to improve its economy. D'avoir rencontré les Chinois, de cet état d'esprit, leur accueil, le dynamisme qu'ils ont, ça m'a complètement bouleversé d'une certaine manière. Et après, à tel point que 6 mois après, j'ai arrêté de bosser et je décidais donc de vraiment de changer de vie, de faire de la plongée souterraine mon métier et d'en faire vraiment ma vie à 100%. Le gouvernement local donc, a voulu développer la plongée en tant que vecteur touristique et donc ils m'ont choisi en tant que consultant. Et à partir de là, depuis 1 an, donc, on travaille sur ce fameux centre de plongée, l'ouverture de ce centre de plongée. The local government decides to create a major event to mark their decision, the first international congress in China, inviting experts from across the planet to show them the largest karstic system in the world is right here. A crazy dream,
and they have to start from square one. They know nothing about diving, even less about cave diving. Tourism is non-existent in the region, and there is no infrastructure. On ne peut pas avoir ici d'industrie lourde parce qu'on n'a pas les matières premières. De partir sur du tourisme, c'est vraiment une excellente chose. L'enjeu, c'est de donner aux gens du travail sur place et de faire venir finalement les ressources. C'est les touristes qui vont amener les ressources ici, plutôt que les gens qui vont devoir aller sur les sites industriels gagner leur vie. Everything is going fast, very fast. The government, in a bid to find a solution for economic development, has great hopes for this event. Pressure is extremely high. Ça devrait être fini là depuis déjà au moins 2-3 jours. C'est l'aventure. On vient plonger en Chine, c'est quand même le premier centre de plongée en Chine. And I can show for the sound. Like candy. Like candy. Oh, small, no, too big. 太大了，要小一点，小的没。 Les photos, c'est très pratique parce que ça évite de traduire. 就像那种哦，小到中号， Maybe I can go there and choose. J'ai l'impression d'être au marché de Noël. Comme un petit gamin qui est dans un magasin de jouets. Oh, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ok. 这个没货，原来按价的了，那倒没得这个。这个得，今天一定要啊。We need something. Such like this. This would be perfect. If it's possible, of course. Ils les fabriquent, mais eux, ils en ont pas besoin. Donc, comme ils en ont pas besoin, ils les vendent pas. Donc, pour trouver ces boîtes, ils ont dû remuer la moitié de yuan. Et c'est ça le service chinois, en fait. Ils ont pas, ils se débrouillent pour trouver, pour te rendre service. Le plus gros a été fait, mais l'essentiel n'est pas en marche, c'est-à-dire la station de gonflage en fait n'est pas opérationnelle. Dans le raccord, c'est ça. L'incompatibilité entre les normes françaises et les normes chinoises. C'est un peu le problème de la culture et des délais qui étaient très très courts. Et forcément, quand on fait tout au dernier moment, il y a un moment où ça coince, quoi. Donc, surtout sur des installations aussi lourdes qu'une station de gonflage. Mais en Chine, tout est possible, donc j'y crois encore. Ça va être un petit mail sympathique ce soir. Bon, ça marche pas. Donc ça, c'est fait. Au moins, c'est un truc qui est fait, qui est plus à faire. Je sais que ça, j'ai plus à m'en occuper. Donc là, nous sommes pris d'une crise de rangement frénétique parce que le responsable du bureau du tourisme nous a dit d'être au restaurant à 18h. En Chine, on mange à 18h. The real help is to make pressure on technician for the compressor. They have to finish the very, very important. If Mr. Wei wants to help me and to help all the project, they have to do this to make a big pressure on the technician. So I can ask the For me, the most important is the compressor. Yes, everything. Mr. Wei will go to the dive center. Maybe he won't have the time. I don't know. 谢谢我再去啊。好的。 The filling station is not yet operational, so we still can't dive. But I decide to go to the springs with Pierre-Eric. I want to meet villagers. I want them to tell me about the spring, about their beliefs. But the language barrier has a few surprises for me. What does the spring represent for him? 对你来说，这里面有什么信仰？没什么怎样？是吧？我就来问上，那怎样了？那就是登文，现在过不打嘎文是登着来的。哦，
Maybe I think it's not true. Yeah, but okay, but whatever if it's true or not. Yes. Okay, but if he's doing offering in the spring, can you ask him if he will be okay Yeah. to make an offering with us? Yeah. You don't believe in the spirit, eh? Yeah. The old people have some spirit, but now the young people think it is a culture from China. While Kelly is face to face with her own beliefs, I attend a traditional healing ceremony. The kind of ceremony that might eventually disappear in the rush to modernize. When someone is sick, the Yao invoke the spirit of the spring by placing a line between the water and the sick person's bed. This is a lifeline, both for the Yao and for the cave divers. Out of respect for Yao beliefs, the French divers will keep their lines inside the water in order to avoid any confusion. Communication between the two cultures is a challenge in itself. Faire venir des plongeurs du monde entier pour pas qu'ils puissent plonger, ça aurait été un petit peu embêtant quand même, pour tout le monde. Donc voilà, mais bon. Ok. Work day and night. Ok. Finish tomorrow. Ok. 明天一定完成。 It's very important. Yes. If the filling station isn't operational, it will be impossible to dive. It would mean certain failure for the charm operation with the expert divers. This is a detail that could jeopardize the whole project. So if you want, let your bag in the lockers. Seasoned explorers come from the United States, the UK, Australia, France, Finland, and Canada. For decades, they have made major discoveries and pushed back the limits of our knowledge of karstic environments. They publish articles in international journals, organize conferences, and above all, inspire thousands of divers to visit new places across the planet. Chinese lunch. Thank you. Bon voyage. Ouais. C'est l'homme qui tombe à pic, Sébastien. Ouais, c'est ça, Gathered together for the first time in China, they will come to give their verdict on what could be the new nirvana of international cave diving. Like a grand jury that needs to be convinced and impressed. Kurt, do you like Chinese food? I'm gonna learn. How do you take the top hat off? This is your first time in China? Yeah. I'm Kurt Bowen. I'm a cave explorer for about 25 years in Florida. But I do a lot of traveling around through Central America and South America, mostly. I like places that have never been explored before, and this area is pretty much untapped. So there's a lot of potential of new discoveries, and there's only been people coming here for just a couple years. The main spring of the system, Darzing, it's such like Wakula. It's very, very big, very deep. And after we have several springs on many quartz windows. Donc les sites, ils sont à peu près à entre 30 et 50 minutes de voiture maxi. Ils m'ont dit qu'il y avait 300 cavités. Et ça, c'est une vallée. Et après, il y a d'autres vallées où il y a la même chose. Avec des réseaux peut-être plus petits, mais il y a d'autres vallées où il y a la même chose, a priori. Donc là, je pense qu'il y en a pour 50 ans. J'ai fait pas mal de plongées profondes aussi, donc je suis un petit peu connu pour ça, mais à la base, je suis surtout plongeur spéléo et passionné par l'exploration. Voilà. Moi, mon plaisir, c'est d'être dans une grotte, d'être dans l'eau et d'essayer maintenant de partager un peu le peu que je sais avec des gens. Je suis absolument pas blasé, quoi. Voilà. Je crois que le jour où je serai blasé, il faudra que j'arrête, mais c'est pas près d'arriver. Enfin voilà, je suis un peu comme un gamin avant Noël, tu sais, qui attend les cadeaux, quoi. My name is Martin Farr. I live in Wales, Great Britain. I've been a cave diver since 1971. Some people calls you the grandpa of cave diving. I am 62 years of age, and I know that trips like this, there won't be many more of them. And I like to think I'm as passionate about the activity as I was when I first started. Thank you very much. Can I take a photo with you? Yeah. Okay.
C'est un peu la frénésie, forcément, tout le monde veut gonfler ses bouteilles en même temps, et puis il y a beaucoup de curieux, donc on est assez sollicité, il y a des gens qui traînent un peu partout dans le centre de plongée, et ça va être ça pendant, à mon avis, toute la semaine, et même sur les sites de plongée. My name is Richard Harris, but as you know, everybody calls me Harry. I'm a cave diver from Australia. Yeah, my first cave dive in Australia was middle of winter, pouring with rain, freezing cold. But I jumped into this crystal clear sinkhole and just went, wow, this is amazing. I haven't heard of anyone organising an event like this where they want to showcase a unique area and then tell the world about it. And what better way than to bring some people from everywhere to go home and tell all their friends. I mean, I feel like a little boy in the lolly shop. You know, some people would say that it has been a real obsession for my whole life, which is true. You know, it's just very special to come and meet these people and hang out and talk about diving for a whole week. Je suis curieux de les voir sortir surtout, je suis curieux de voir ce qu'ils vont dire, eux qui connaissent beaucoup d'autres endroits. C'est super émouvant, c'est vraiment super émouvant. The Tourism Bureau staff is keeping busy. Pierre-Eric takes us to Dajing, one of the most beautiful springs, just a few steps from the roadway. Et en principe, c'est la sortie principale de la rivière, donc c'est toute la vallée qui draine et qui doit ressortir là. Là où on a plongé à 121 mètres, c'est juste ici, donc ça descend, bouf, tu te retrouves à 24 mètres à peu près, là tu commences à rentrer dans la galerie puis ça plombe. Après tu as un bout horizontal à 60 puis ça dégringole. Là au milieu, tu as deux petites galeries un peu étroites qui passent plutôt en side mount. Et donc là, plein nord, la sortie de la rivière principale. Et donc ça, a priori, ça a été exploré jusqu'à 80 mètres de profondeur. Dajing was one of the first dives. It's a perfect example of the complexity of karst systems. In this enormous spring, there are 5 starting points for different passages. And in these vertical shafts of unknown depth, Pascal Barnabé, the deep dive expert, will want to continue exploring until he discovers the connection. The ultimate quest, solving the enigma of the water trajectory. With depths in excess of 121 meters, dives will be long and risky. As soon as we leave the wall, a dark emptiness surrounds us. What would be terrifying for most people is, for us, a call to continue exploring. We're floating effortlessly in abyssal obscurity. This is what compels us to unwind the line and to search for a connection. Dajing's geology is rich and beautifully carved out, like a natural work of art. But low visibility spoils the fun of photography. It's difficult to grasp the scope and beauty of the place when you can't see all of it. So You don't regret to come here? No! Perfect! Okay, Beautiful! A priori, je suis super content parce que tout le monde est content. Donc forcément, j'attendais que ça, que tout le monde soit heureux. Donc tout le monde a fait de belles plongées et pour moi, c'est le principal. Il y a vraiment du gros potentiel. Enfin, on me l'avait dit avant, Pierre-Eric m'avait dit avant, mais moi je pense, enfin, là vraiment on le touche du doigt, quoi, voilà. Et notamment hier, de trouver une fin d'exploration à 72 mètres et de pouvoir continuer, on va dire, aussi facilement, entre guillemets, c'est vraiment une grosse chance, quoi. Et apparemment, c'est pas le seul endroit, quoi. Pierre-Eric and the local government people are all putting their best foot forward. It's a unique welcome, a little on the formal side, but very warm nonetheless. Duan doesn't see itself as only a destination for cave diving, but also as a door to Chinese culture and hospitality. After an evening filled with food and drink, we join the British divers the next day. Kurt Bowen is here to take pictures of local daily life for Advanced Diver magazine.
He'll be responsible for surface support at the Yayan dive site. We had a beautiful dive in Dajing Spring, so today this will be different again, and every day we're going to go and see a different cave. And there's a possibility of putting some new line in this cave as well, which is amazing. So yeah, I'm really looking forward to it. I'm sticking with you, Harry. Pop a light in the water, mate, and get to the top of a shaft where I hope we'll find the French line. Yeah. That continues, and then we'll dive down together. We'll take the video lights if you like, so that you'll get a nice view down the shaft as I go down ahead. That's good. And then you're on air, so you're going to stop at a shallower depth, and I'll carry on straight down as far as I'm comfortable. A short 40-meter swim in this underground lake brings us to a chamber, which we cross on foot. To avoid any risk of twisting an ankle with all that weight I'm carrying, I'm very cautious with each step I take. Even though there is a hospital in Duan and an old Russian hyperbaric chamber, it's the last place you want to visit as a tourist. Once inside the siphon, we just can't find the line left by the French. Harry follows the rules and places a new line before we start looking for the existing line. We go down as fast as we can. Every minute at depth adds 2 minutes to decompression time. Knowing the water's trajectory is crucial. Underground water is typically overused and polluted, and topographical data for underground networks is rare. Nevertheless, underground water is the most precious natural reserve on the planet. Without it, life would simply not be possible in many regions of the world. We take advantage of the ascent to capture images of geological evidence. During the extended decompression time in shallower waters, we observe the marine life that exists between the worlds of light and darkness. Running the line down to the bottom and then trying to go like a spiral down to find the way forwards, but actually very hard to find the way on and very hard to understand the shape of the hole in the dark with the low visibility. So I think we started to find some new cave, but then we've run out of line. All the reels were empty, so we had to turn around and come back. We saw things that perhaps hadn't been observed before. We found flowstone over the rocks at just below 20 meters depth, freshly fractured rocks underwater, which I can't explain, but certainly it's a big river cave. Just like at a buffet, we are able to sample several underground rivers, each of them unique. But at the same time, the development work for the new tourist sites continues. China is an enormous construction site, never slowing down, even when international experts are visiting. Finally, the workday ends. We now have peace and quiet, and can finally listen to nature, far from the noises of civilization. Je crois qu'on va se faire une belle plongée, qu'on va se régaler. Parce qu'a priori, la visée est sympa. To end the day, we'll do an easy dive. For once, we won't need gas mixtures or complex dive plans. The Tun Li site consists of a shallow cave. It contains traces of the past, proof of the Earth's evolutionary history that should make it one of the most popular sites in the Duan region. It's always fascinating to discover fossils in a very small area of a rock wall, and to wonder why they occur at that particular location.
Scientists will soon be able to date these discoveries once advanced studies are completed. Song phiên nhất sọt là vô quốc của Đông An làm cầm kỷ lục của ổn miệng hồ sọ. Tôi quán ký làm cầm diễn động. 国际洞穴潜水旅游项目正式启动，谢谢。 Friends, look around you. We see one of the most beautiful, special, and unique places on Earth. On behalf of the international group of divers gathered here today, I would like to thank the Duan government and everyone involved for hosting what has proved to be an absolutely magnificent week. C'est la première fois où un gouvernement ouvre un centre de plongée. Mais c'est assez exceptionnel de voir autant de monde. Une scène au bord d'une cavité, il y a un petit côté surréaliste. Mais le centre de plongée est officiellement inauguré avec tout le monde, parce que je suis super ému. Parce que ouais, c'est une belle réussite, quoi. C'est une super aventure humaine. Et puis maintenant, c'est un beau cadeau qui se sont faits. Et je pense que pour le développement du tourisme et de la plongée ici, ils ont un truc vraiment super bien, quoi. The local government prepared a small show in our honor. We published many articles and took part in several conferences on every continent. Many people would also like to discover the underground rivers. But traveling to China to dive is more complicated than for other well-known destinations. I joined another expedition of the Bunmanyak to see more of the region away from the media frenzy. This trip coincides with pure light, one of the 24 periods of the Chinese climatic year. The Yao people, one of 55 official minorities, celebrate the Festival of the Dead. Far from being a sad event, it is a celebration of the joy and hope brought by spring for a people who still have strong links to its agricultural and rural roots. Mais il y a un tel décalage entre notre monde et le leur qu'on passe un peu pour des martiens qui arrivent d'une autre planète. Et donc ils vont plonger dans leur cavité. Pour la plupart, si j'ai bien compris, ils n'ont jamais vu d'Européens, d'Occidentaux, hormis à la télé. Donc il y a une espèce de double attrait et curiosité qui provoque cette attirance. The first time, the villagers are afraid of you a lot. They always think of you will take away the fairy lady, the water god in the cast window. And then the water will become joy. Very, very difficult for them to understand. Later on, we use many ways. We talk to the local leaders. When you come out of the water and then you show them the movie. Beautiful, beautiful. Ah, Lindy, yes. Lindy, Lindy, Lin. Lopa, Lin. After 4 years of exploration, the Bunmanyak now blend in. When they appear at a diving site, villagers always gather, curious to know more about their water source. Lungu, power electricity station. Mr. Huang. The Tourism Bureau chief follows the exploration work closely. After every dive, new information is added to the geopark file to help bring new financing into the region. How deep the cast window here? Ils nous aident pour l'exploration, ils mettent à notre service des moyens quand même importants. Donc c'est sûr qu'eux, ils sont en attente de résultats, ça c'est évident. Cette année, on a décidé de vraiment mettre l'accent sur la topographie. Une grotte n'existe que si elle a été cartographiée. De relever des belles topos pour savoir dans quoi on plonge et comment ça fonctionne, pour qu'on commence à comprendre le fonctionnement des cavités, c'est plutôt pas mal. Voilà.
Puis on a un vestiaire magnifique. Remove the old one and put the new one. They can do it, then your divers will be much easier to do it. It's a small case. I'll ask you 3,000 kisses for that. 5,000. 5,000, ok. Ils ont posé une pompe neuve en bas. Le problème de la pompe neuve, c'est qu'ils n'ont pas pu l'assembler parce que les boulons apparemment seraient trop courts. Donc ils nous demandent s'ils veulent bien qu'on dépose les vieux boulons qui sont trop courts et qu'on les remplace par ceux-ci. Quand on est arrivé, tu vois l'escalier, il est tout couvert par la végétation. Et pour nous accueillir, en l'espace du temps qu'il nous a fallu pour nous préparer, ils avaient tout nettoyé, tout dégagé la végétation pour notre passage. Puis la saison des pluies est précoce, donc là avec les éléments on ne peut pas tricher, donc voilà, le niveau d'eau est plus haut, c'est la nature qui commande. Hein. On ne pourra jamais aller au fond du puits là. Là c'est pas que 50 mètres qu'on va avoir, c'est 100 mètres. Each gas mix, oxygen, helium, and nitrogen, is designed for a maximum depth. A difference of 20 meters in the depth completely changes the dive plan. Everything needs to be recalculated to make sure that the mixture won't become toxic. A few meters past the pumping pipes, we are completely disoriented. Except for the thin lifeline, there's no possible reference. This is very different from a simple cave diving excursion where all you do is look at the pretty surroundings. Here, being distracted for just 1 second could mean getting lost in this labyrinth forever. Work here is arduous and hazardous. We can each only count on ourselves to carry out our dive. We all carry complete redundant gear. I need to keep vigilant at all times, to be aware of myself, of my breathing, of my surroundings, in addition to capturing images in a cave that is shrouding itself in shadows. There are no second chances here. I am living in the moment, concentrated on my work with an intensity that is felt nowhere else. We know that only good topographical data can show the actual size of systems and of the water trajectory. Although we dive with state-of-the-art technology, we can only rely on basic tools to make accurate measurements: a tape measure and a compass. A painstaking task in oversized spaces. Pierre-Eric is trying to record measurements. On the way back, Bernard will have replaced the bolts, ensuring water supply for the villagers. To continue developing local tourism, the team has to execute several projects concurrently. C'est un des sites phares du coin. Non, ils trouvaient que c'était pas assez bien, donc ils ont mis un peu de béton. Et ils sont très béton en fait ici. Même les sentiers, ils ont tendance à en mettre trop. Ça c'est un peu dommage en fait, ça nuit un peu. Puis j'aurais expliqué qu'avec l'été, avec le soleil, là, pour la chaleur, ça allait être terrible, quoi. Mais bon, ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Jellyfish Spring is one of the largest systems and includes 4 water holes over 40 meters in length. In the main one, the difference in water level before and after the rainy season is several dozen meters. The local population is fascinated by this reservoir. Ever since it was discovered, divers have tried to find the connection between the various water holes and to prove that water flows are affected in the same way by surrounding ground. Until now, however, even with dives to depths in excess of 150 meters, no one has yet touched bottom or found a main junction. The existence of a light water flow indicates that some water is flowing between at least 2 basins. The work is done by muddling through, in depths that require hours of decompression just for a few minutes at depth. In our determination to find a junction, each of us looks in every nook and cranny, dive after dive, in the secret hope that we'll be the one to find the secret passage.
With every movement made in close proximity to rock, sediments are lifted and separate us from one another. The team dive turns into a solo dive. Though waterholes 1 and 2 are located only 35 meters from one another, Jellyfish Spring still refuses to yield its secrets. Even the jellyfish themselves remain hidden. There won't be an easy cave dive in this environment. J'essaie de faire un trou avec une perceuse pneumatique branchée à une bouteille pour poser des panneaux pour dire que le site est dangereux. Même si on a l'impression de plonger dans un lac, la morphologie du site, avec de grands gourds sur les bords, fait qu'on peut se retrouver facilement sous plafond sans s'en rendre compte. T'en sais quelque chose? Oui, j'en sais quelque chose. Qu'est-ce que t'en sais? J'en sais qu'un jour, je suis parti sans fil parce qu'on a l'impression de plonger dans un lac des escaliers, là, et à moins 60, je me suis retrouvé sous un plafond, puis sous un autre, et j'étais assez déstabilisé parce que la visibilité, en plus, n'est pas très bonne. Every dive can be the last. No one is immune to human error, to bad judgment, or to an incorrect calculation. Every movement must be imprinted into our muscle memory to make sure we are able to face the worst possible scenario by mentally going through it many times in advance. Those who underestimate the risks of exploration or who overestimate their own experience will end up sooner or later on the long list of names of those who have perished at the bottom of a cave. Only a few months after the diving center first opened, Dajing saw its first fatal accident. Ascending from a dive of more than 150 meters, a Chinese diver panicked when he saw that his lifeline had been severed. In order not to contaminate the spring and to preserve its crucial role for the villagers, the Bulmaniac dove to recover the body. A brief purification ceremony brought closure to the event. The local government is now faced with a new reality in a country where everything is going faster and faster. Sometimes too fast is not always good. Just like our diving center here, only 1 month we can build up our diving center. In fact, when you go into to look at it, and so many small parts, many details, we cannot make it. We couldn't make it perfect. Underqualified manpower was easy to find for quick construction, but finding qualified technicians proved much more difficult. Happy, the driver, now finds himself learning how to operate the filling station. No power. No power. Je pense qu'il a ce qu'il faut, ouais, dans la tête et dans les tripes. Le seul problème, c'est que peut-être qu'il résistera pas à la pression de sa hiérarchie pour faire des choses qu'il n'a pas forcément le droit de faire. On verra bien. But in China, everything is possible, and clients are starting to flock here. Très beaucoup de plongeurs chinois. Nanning, pour aller plonger, il faut qu'ils aillent 2-3 heures de route de chez eux. C'est certain que ça va défiler. Surtout que ces clubs en question vont en faire une destination. Eux-mêmes cherchent à obtenir plus de membres, donc ça va créer un flux, ça c'est certain. The Congress probably helped local government to draw attention to the region's specificities and the development of the geopark. With a population of 1.4 billion and a healthy, dynamic economy, young Chinese divers will sooner or later come to explore their own territory. They learn quickly and will be able to correct mistakes to prove to the rest of the world that they have the potential to be ranked among the best. The local government, with help from Mandy and the Bulmaniac, succeeded in their crazy gamble, turning this previously unknown region into a tourist destination with a national geopark. Experts will have triggered new passions for underground exploration. There is no doubt that in a few decades, the Duan karstic system will be recognized as the largest in the world. For my last day in China, I'm planning a nice dive for myself. Regardless of any discovery I make, the journey is more important than the destination. I am taking full advantage of this special moment
not knowing if or when I'll be able to come back here to explore the insides of the Earth in this remote corner of the world. The path of exploration is now open to anyone who wants to document the depths of the Earth and uncover the secrets of China's karstic systems. Let's hope we can protect these waters against growing threats. The jellyfish finally decide to come out and greet me, proving once again that with patience and determination, everything is possible. Jules Verne was right to invite us to travel to the center of the Earth. I thought I would see the most beautiful caves in the world, but what I experienced is even more precious. Thanks to underground rivers, people from opposite ends of the planet were able to meet and to share the fullness of their humanity. Above and beyond exploration, we enabled people to come together. And in the process, our lives were changed forever.